Gurbani's messages of universal love. Many a times, many of the sloks have been translated, and we find that it goes against the basic essence of Sikhism. So we have to be very careful when we are reading something. What is Guru Sahib trying to tell us? There needs to be a lot of more work to be done as far as translations are concerned. Nevertheless, this is a separate topic I would like to discuss with you sometime again about this particular issue. Coming back to Padi number 22, where Guru Sahib is talking about Naal Yane Dosti, let's continue with our discussion. As you mentioned, that to translate the Gurbani, we must not violate the basic fundamental spiritual doctrine. That's right. Naal Yane Dosti. Your mind, Guru Sahib is saying, your mind, your consciousness, man is completely ignorant of truth and full of ego, spiritually blind, dysfunctional, empty of godly values. Right. And you have a friendship with this? And this is all fine, and you are not even aware of this, and you have accepted this as your daily life and become accustomed to this. If that is your friendship with this kind of your mindset is Kade na ave raj, as long as you have this friendship, there will never be a peace, happiness in your life. Khushiyan khediyan da jeevan tenu mil hi nahi sakna hega. Why? Because jiha jane teho varte. Vekho ko nirjas, jiha jane means ideas in your mind rule your world. Nirjas, Guru says, this is absolutely true. And we, as we act, we behave according to the ideas ingrained in our subconscious mind. And when our ideas are ignorant, greed, intolerant, jealousy, impatience, hatred, empty of values, and continue live in miserable life. Guru Sahib said, you need to change that thought process. Right. And when some youth ask me, does that mean that we shouldn't use our mind? And no, absolutely not. Humans, Harpreet, have achieved successes in the field of science, technology, medicine, and continue to do so. And these achievements are great comforts for our body. Right. Okay, we have comforts our forefathers never even dreamed. ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਗਿਆ, ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ. Worldly progress, spiritual progress must go together. That is the most balanced way of thinking at things. Otherwise, we will live in stress and unhappiness. Then Guru said, how you do that? Vastu andar vast samave, tuji hove paas. Guru Angad Pasha is saying here, your ignorance mind is full of greed, craving for more and more, intolerance, impatience, anger, jealousy, hatred, because you are iyana. Janam janam ki is man ko mal lagi. You need to change that. And your thought process, you need to change your the present thought process. That is the only possible when you empty out your subconscious mind of the vices, evil thoughts, and ego, and fill your subconscious mind with compassion, contentment, tolerance, love, and kindness through divine wisdom. The only way is we can just empty out our previous thought process, and through the divine wisdom we ingrain the compassion and other virtues. Guru Sahib agge kehande ne sahib seti hukum na challe kahi bane ardas. It is law of nature. Remember this, film of our life is played according to the ideas in our mind, must face consequences of our actions. And that is if that is the case, we need to learn live according to the will of God. Rabbi Nizam, noble actions bring peace and happiness. Guru Sahib कहते कूड़ कमाने कूड़ो होवे, नानक सिफ्त बिगाश. कूड़ कमाने कूड़ो होवे. Guru Sahib कहते don't do evil deeds, commit dishonesty, hold jealousy, hatred, then suffer anxiety, stress, and worries. And noble action, good deeds, concern for others will bring joy and happiness.
ਇਹ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਲੌਜੀਕਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈਗਾ ਪਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਨਾਲ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਜੀ ਵਡਾਰੂ ਸਿਓ ਨੇਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਖ ਜਿਓ ਤਿਸ ਕਾ ਥਾਉ ਨਾ ਥੇਹੋ। Guru give us as I mentioned, Guru's given us pearls of wisdom, and we just don't follow them. Following the instructions could completely transform our conscious life. ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। And now, Harpreet ji, as we discussed in our last couple episodes, like people spend thousands of dollars to go find happiness. It's all here. And free at no cost. The Guru says here, "Iane dosti." When you are completely ignorant of godly virtues, spiritually blind, you are trapped in this lifestyle, and Vadarus, that's your Nal Eane Dosti. Vadarus neo. And then in addition to that, you have ego and duality, and those are your friends. Pani andar leak jo, tiska thao na thao. This life is meaningless and without purpose. Life without purpose, no meaning. Meaning is not worth living. Yeah. With life without meaning, is Guru says, not without living, not worth living. जी. You have accepted this as your fate. Very important to understand. And we have become so accustomed because we haven't seen the authentic self, and this is the life we have, and we don't even know the other side of that, and we need to think about that. And Guru Sahib again slok mala duja, it's a paudi de hoye aana kare kam aan na sake ras jek ad changi kare duji pi begas. Life without spiritual directions is a miserable life, and never get out of this trap without living the truth. जी Now, Harpreet ji, we go to Paudi 22. जी Okay. In this Paudi, Guru Sahib ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ। ठीक And as we discussed, if you want to really listen, understand, and that could give you peace and happiness. That's right. But how much we understand and live that truth is a big question. Guru Sahib ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ। ਹੁਰਮਤ ਤਿਸਨੂੰ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਖਾਏ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ। ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਪਾਥ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ, ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਹੇ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੂਹੇ ਮੂੰਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਸਵਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨ ਚੱਲਈ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ। ਜੀ And last line, the message of this body, Harpreet ji, is normally in the last line. जी And in a very important concept, Guru Sahib is saying, Nanak hukum na challe, naal khasm challe ardas. As long as we humans continue live according to our own created ego thoughts, iane dosti, slave of our own mind, and turn our back to the truthful living, there can never be inner peace and happiness in life. This is the law of the nature. Ye atal Rabbi nijam hai. The only way to achieve the bliss and peace and happiness, Guru said, is surrender to the will of God, choose a spiritual path, be a virtuous person. Apne man agar ਲੱਗਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜਾ ਕਦੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਿਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜਾ ਆਉਂਦਾ। Learn to live in the present. In the sloks or Paudi, in the 5 sloks in this Paudi, Guru Sahib is saying very clear that there is a spiritual and godly path to live a meaningful life, enjoy peace and happiness. And there's a path, egoistic, your own created spiritual blind path, and that leads in suffering, worries, fear, stress, and depression, and suicide, and that choice is yours. Right. And Guru Sahib ne chakar lage chakri. As Sikh, as we discussed it before, chakar lage chakri, what kind of
ਚਾਕਰੀ ਯੂ ਹੈਵ ਯੂ ਨੋ ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੇ ਖੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਠ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਨੇਕਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ, ਆਲ ਤੂੰ ਕਰੀ ਚੱਲ, ਪਰ ਅਨਲੈਸ you live those truths, ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ mean you're living those instructions of the Guru। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਜੀਵਿਆ, become spiritually lightened and you have dropped your ego, become virtuous, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ। That's when you live the truth and ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ, then what happens, ਹੁਰਮਤ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜੀ ਉਹ ਬੱਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਖਾਏ। ਹੁਰਮਤ ਹੁੰਦਾ ਇੱਜ਼ਤ, ਹੈਪੀਨੈਸ, ਪੀਸ, ਅਗਲੀ ਬਹੁਤੀ ਡਬਲ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਜੀ, ਵਜੋ ਤਨਖਾਹ, ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ, ਜੋਏ, ਬਲਿਸ। ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਲਵ ਵਿਦ ਗॉड, ਲਿਵ ਦ ਟਰੂਥ, ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ, ਫਾਈਂਡ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਯੂ ਇੰਜੋਏ ਬਲਿਸ, ਪੀਸ ਐਂਡ ਹੈਪੀਨੈਸ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਯੂ ਮਸਟ ਲਿਵ the truth every single day in your daily life. Very true. So this is the most important thing again, what we have discussed so far in all the sloks, in all the bodies. That is what Guru Sahib is emphasizing upon. Repeat, it's time a repetition, and again. But so that it goes into our mind, but unfortunately still it doesn't go into our mind. Whereas the Guru in every body, every slok is emphasizing that live, internalize that knowledge and live it. That's how you will attain bliss. A lot of those sloks are very, very candidly, openly clarify those. Thank you very much, sir. It was a pleasure having you. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ 604 603 7555 ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ harpreet@akaltv.com ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ ਤਾਂ youtube.com/harpreet Singh show ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜੋ ਹਨ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। facebook.com/harpreet Singh show ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਅਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ੂ ਸਟਰਿੰਗ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।